and what is different data types we have, what is primitive and non-primitive. So there are examples, basic examples right now. So now we will understand about, so every when the real time coding execute பண்ணலாம். So நிறைய manipulations பண்ணலாம். And then even events எல்லாமே perform பண்ணலாம். Okay, let's see. Okay, JS dialog boxes அப்படின்னா என்னன்னா it is a kind of pop-up notification. So this kind of informative functionality is used to show the success or failure. One second, guys. Okay, I'm sorry, guys. So JS modules. So JS modules, JS dialog boxes three different kinds of dialog boxes. One on the alert box. Alert box is just a pop-up message. Example, like or form formula, you are giving some wrong information. So wrong information. So example, wrong information in the sense password on the criteria you are setting them alert boxes. Okay, like that. So உங்களுக்கு ஒரு pop-up வரும். So this is not a correct password. So it must contain this lowercase and uppercase letter. So the instruction வரும் இல்லையா? அது மாதிரி example we can say it as a alert box. So simply we can say like it's like it shows the warning messages to the user that they have entered the wrong value. Other than that, what is required to fill in the position. Okay. Okay, this is a basic example. So how we can create a dialog box. So the ones I'm complete I'll showcase you one based example for this. And confirm boxes. Confirm boxes means here you can see in the output. Now PPTs it will be very clear. So if I click on this, you can see it is asking for cancel or okay. Yes or no buttons. That is called as a confirmations. If you want the user to verify or accept something, then that is called as a what? Confirm boxes. And prompt box. Prompt box na user கிட்ட இருந்து நீங்க input எடுக்க போறீங்க. ஓகேங்களா? That is called as what? That is called as a prompt box. ஓகேங்களா? So இங்க இந்த outputலயே பாத்தீங்கன்னா just user கிட்ட ஒரு input கொடுக்குறோம். And once நம்ம கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா what happened? So அது வந்து நம்மளுக்கு outputல display ஆகுது. So this is how it will be performed. Okay, va? So let's see some three examples for this pop-up, prompt, and prompt, confirm, and alert box. Okay, so let's get into the coding. Lab exercise irukku. So after completing all this, I'll be sharing a GitHub link with. So adula ellame vandu codes ellame irukuma. You can refer that. Okay, let's
Let me remove this code. So first on the first we'll go with the alert boxes. So alert boxes in the body element, I'm just creating one button. Or button நம்ம create பண்ணாதான் நம்மளுக்கு that is easier இருக்கும். So to understand about this alert box, so let me create one. Let me create one form elements create பண்ணிக்கிறேன். So அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா input type is equals to a button. And then இங்க என்ன value நம்ம கொடுக்க போறோமோ அது வந்து it will be displaying it on the button name. So that will be a button name. So let me give it as alert or click me or something like that. Okay. So next என்னன்னா um, on click ன்றது என்னது? This is called as an event. So what is this? This is called as an event. So on click na if for example நான் இங்க select பண்றேன். So என்ன ஆகுது? மியூட் ஆயிடுச்சு ரைட்டா. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம செலக்ட் பண்றோம் இல்லையா, ஒரு வாட்டி செலக்ட் பண்ற அந்த பர்டிகுலர் இது வந்து ஆன் கிளிக். இப்போ டபுள் கிளிக்னா டபுள் செலக்ட் பண்றோம்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டபுள் கிளிக் ஈவெண்ட். ஓகேங்களா. ஸோ ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே நிறைய நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, டிஃப்ரெண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு. ஸோ எக்ஸாம்பிள், ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் ஐம் கிரியேட்டிங் அ ஸ்கிரிப்ட் எலமெண்ட் ஹியர். ஸோ ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் கீவேர்ட் and I'm giving a function name as click. ஓகேங்களா, ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நவ் இந்த பட்டன் கிளிக், அதாவது ஆன் கிளிக்ல இங்க கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூ நான் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ், இட் ஓப்பன்ஸ் திஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஓப்பன் ஆகும். லெட் மீ கிவ் இட் அஸ் அலர்ட்ஸ். Just giving us warning, you entered a wrong password. Okay, like this I'm just giving a thing. So in the you need to give the function name. So click on this alert and sorry, when the function mention பண்ணனும். So if I click on this, you can see warning, you entered a wrong password. Mention. Okay, clear? So next one, we'll see about this confirm box. So confirm box எப்படி பண்றது? The confirmation. So if and else condition use பண்ணி நம்ம create பண்ணலாம் the confirm box. Okay, next on the confirmation box. So இங்கே பாத்தீங்கன்னா same form use பண்ணிக்கிறேன், same thing, but here I'm going to perform some different. இங்க alert பதிலா I'm going to use a confirm box. The confirm box என்ன பண்ணலாம்? First I'm just assigning a variable a எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, and I'm just giving a confirm method here. என்ன confirm method னா, do you want to continue? Do you want to continue? அப்படின்ற மெசேஜ் இருக்கு. So if the a is equals to true. So அவங்க வந்து yes அப்படின்னு press பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா then what happened? Console logல I'm just giving in the console log. Console logல it should printed as a continue. ஓகேங்களா, இல்ல அப்படின்னா elseல console.log not continue. நீங்க வந்து return பண்ணும். So return a true here. Return is the keyword. Okay, so return false. ஓகேங்களா,
Yes, that's all done. So let's see the output. So I'm just selecting this. You can see some two boxes are appearing, right? So do you want to continue? Okay. So okay means right click, go to the inspect, go to the console. It is showing like continue. If I'm just selecting on this alert, I'm saying like cancel. You can see what is the next response. It is continue, not continue. Again, I'm selecting okay. It is showing continue. Like this, it keep on going. புரியுதாமா? So confirm boxes புரியுதா எல்லாருக்குமே? Next one, the prompt box. Prompt box for சின்ன example பார்க்கலாம். We are going to get the value from the user and we'll see the output. Let me remove this. So now, this is the prompt box. Yeah. So prompt box body element first I'll create a button. A button type is equals to a button and then on click of அந்த ஃபங்க்ஷனோட நேம். ஸோ நம்ம இன்னும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணல இல்லையா? அண்ட் பட்டனுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துடலாம் லைக் ப்ராம்ப்ட். யூசர் ப்ராம்ப்ட். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் I'm writing a script. So script எப்படி எழுதுறோம்? So script insideல I'm just creating a function. Let's say a function name is A. Okay. And I'm just assigning a variable A is equals to a prompt of enter your name. Okay. This is a simple example. ஒரு assign பண்ணிருக்க variable and console.log once I click on the prompt click பண்ணேன் அப்படின்னா it will ask for the username enter பண்ணோன்னா it will show the output here console you entered what is that variable name A. The user prompt, if I click on that, let me check what is the error. I'm adding one more text here. Please enter your name. I'm sorry. So இங்க வந்து function add பண்ணல இல்லையா? So இங்க வந்து functionோட name use பண்ணணும். So A O. So now it works. Let's check. It is asking for to enter your name. I'm just giving my name. If I click on this OK, it is showing you entered Uma Maheshwari. Okay. So your name will be prompted. So this is a simple examples for dialog box prompt and this confirm. Okay, thank you, Rajesh. So next is we will see about a JS operator. So JavaScript operators in a different recurring pakla. So operator is also important. Okay, so what are the different operators will be there? Arithmetic, assignment, comparison, logical, bitwise, string, and other operators will be there. We'll see some simple examples how we can work on this operators. Okay, so let's see. In the body element, I'm just creating a script. Inside the script element, let me put let x is equal to some 5 and let y is equal to some 3. Okay, and first is I'm going to perform addition. So addition means console.log of x plus y. Okay, and then subtractions. So these are all very easy concept, right?
So let me copy this. Subtraction, multiplication. These are all what? Arithmetic operators. Division, and they will ask about what's the difference between a divide and modulo. That will also be the interview question, or we can say like a reminder, or we can consider as a modulo. Okay, and then also these are the some arithmetic operators. So let's see the output. You can see the numbers has been displayed. What are the values? Next is increment. So how we will do the increment? This is a very basics. I hope you will say, tell the answer for this. Console.log of, if I give a value of x. So can you please tell me the answer for this, guys? So what will be the answer for this one? So x value is going to be what? 3, I think 5. Okay. So x value is 5. So what is the output of this pre-increment? So I want the answer for both the things, the first one and the second one. Sobernica 6. Okay. And what about the second output? What about this one? This is a post increment. I need 3 answers. Console.log of x. Is going to tell the answer for this. Got some answers. Okay, first answer is 6, second is 6, and 7. Yes, wonderful. So that is right. Krishnavenian, Saubarnika, and Ashwin. Great. So 6. So என்னன்னா first வந்து நம்மளுக்கு ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அது இட் வில் கெட் இன்க்ரிமெண்டட். பட் போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட்னா என்ன ஆகும்னா ஒரு பிளாக் ஆர் ஒரு டிக்ளரேஷன் பார்ட் கம்ப்ளீட் ஆகுது அப்புறம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் கெட் இன்க்ரிமெண்டட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வை ஹியர் இட் இஸ் சேம். Okay, clear? So here it will be 6. Here also it will be 6 and 7. Let's check the output here. So it is 6, 6, 7. So next வந்து பாத்தீங்கன்னா it's a decrement part. So decrement இங்க வந்து என்னன்னு இருக்கு, that is 7. Right? So it is getting decrement to 6. And next is also 6. And இதுக்கப்புறம் output பாத்தீங்க அப்படின்னா what will be the output? It will be 5. That's it. Very simple. And for exponential, we can add it. Every exponentials add பண்ணுவீங்க. Exponentials will be added like console.log of, I'm just giving a value of, let's say, so double asterisk symbols use பண்ணணும். ஓகேங்களா? So then only we will be getting an output. Let's see. That is 125. Okay, so x, that is x to the power of 5. Next is equal operators. We already know this. We have discussed about strictly equal operator and not strictly not equal operator. So let's skip that. Let's get into the logical and operator. Okay. So in a concept logical operator. So let me give like console dot log of la. So true. Okay, it's a true. Ampersand true. So you need to tell me the output for this. So console dot log of true and false. So what is the answer for this? So and operator use பண்ணிருக்கேமா.
So ஒரு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே true. இன்னொரு இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு true, இன்னொன்னு வந்து false. So what will be the output? Satyapriya, it is true and false. Yes. Great. So that is the answer. Okay. And next, if suppose I'm using the OR operator. So OR operator use பண்றேன். So அப்ப என்ன ஆகும்? console.log of I'm just using let's say true. So what will be the output for the OR operator? OR operator க்கு என்ன answer வரும்? True and false. Yeah. It is going to be true because OR operators la or false இருந்துச்சுன்னா it will accept, but it will check how many trues are there, right? And then a logical not na அதுக்கு opposite இருக்கும், right? And we already know what is concatenation symbol. So next, what is the topic is control statements. So let's see some theory. So control statements are intended to allow the user to write scripts that determine which lines of code get evaluated and how many times they get evaluated. Control statements are classified into two types. Okay, types of control statements in JS: conditional statements and we have iterative statements. Conditional statement on and iterative statement. Conditional statement means or yes or no, either this or that. அந்த மாதிரி இருக்கும். And iterative வந்து பாத்தீங்கன்னா it's a loop kind of thing, like while and do while, for loop. So இது எல்லாமே it will come under that. Okay, let's see one example. So now we will see about conditional statement. Okay. Conditional statements la first we will like look into the that is each statement. So அப்ப நான் வந்து ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். So like first I'm going to use a iterative. So iterative la I'm going to use the for loop. Okay. So எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்? So concept என்னன்னா என்ன that is you need to get the output is ஒரு particular condition நமக்கு கொடுத்துட்டு whether it is going to be divisible by 5 or not. So that is a concept. So let's see. So எப்படி பண்ணலாம்? So any idea? So ஏதோ ஒரு particular number ஓகேங்களா, அது divisible by 5 பண்ண முடியுமா அப்படின்னு செக் பண்ணணும். ஸோ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? ஸோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஹவு வி கேன் ஒர்க் வித் திஸ் for loop and if conditions. So let me create a variable a is equals to, I'm giving a set of values here. Let me give 65, some 99 and 34, 12, 10 and 77. So இது எல்லாமே வந்து divisible கிடையாது, கரெக்டா? ஒரு அரே செட் ஆஃப் அரே கொடுத்தாச்சு. ஸோ ஃபார் லூப்ல வந்து I'm just setting a of x. ஓகேங்களா? சரி. இது என்ன கான்செப்ட்னா நான் இங்க வந்து யூஸ் பண்றது வந்து இது என்ன லூப்மா இது? ஸோ வாட் இஸ் திஸ்? இது என்ன லூப்? இது எப்படி இது பண்ணிருப்போம்? ஸோ விச் இஸ் எலிமெண்ட் அண்ட் விச் இஸ் வேரியபிள் ஹியர்? ஸோ எது வந்து டேட்டாஸ் கண்டெயின் பண்ணிருக்கோம்? For each loop, right? Okay. Yes, correct, Ashwin. So it is a for each loop. ஓகேங்களா? ஸோ எக்ஸ்ன்றது ஒரு வேரியபிள் நான் அசைன் பண்ணிருக்கேன். அந்த பர்டிகுலர் வேரியபிள்ல என்னோட அரேல இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகும். ஃபார் லூப் நார்மலா ஜென்ரல் ஃபார் லூப்ல என்ன பண்ணுவோம்? கண்டிஷன்ஸ் தட் இஸ் இன்க்ரிமெண்ட், டிக்ரிமெண்ட், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என்ன கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ண போறீங்கன்றதை கொடுப்பீங்க. பட் ஹியர் திஸ் இஸ் என்ஹான்ஸ்ட் லூப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். Enhanced loop means that is we don't want to, அதாவது இந்த பர்டிகுலர் for each loop வந்து will be using it in a array or we can go with the objects. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி கிரைட்டீரியாஸ்க்கு we can use this to simplify the code. ஓகேங்களா?
Okay, next, இது divisible ஆகுதா இல்லையன்றதை நம்ம check பண்ணுவோம், right? So, எப்படி check பண்ணலாம்? So, I'm going to give a if condition. So, if conditionல first is, என்னோட values எல்லாமே எங்க store ஆயிருக்கு? Xல. So, X, let me check whether X modulo 5. So, whether it is divisible இருந்துச்சுன்னா, it going to be, the output will be 0, right? So, it will check whether the number, the array divided by 5 is equals to 0. Then we can write the statement like a document write of. So I'm just giving a X plus is divisible by 5. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி கொடுத்தாச்சு. The next வந்து பாத்தீங்கன்னா else statement. So else statement என்ன இருக்கும்? So here I want to restart the loop. Okay, I want to continue. So continue break க்கு என்ன different? So ரெண்டு இது இருக்கு இல்லையா? So what's the difference between this continue and break? So what is the difference? What is continue and difference, ma? So then நீங்க already உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கும் இல்லையா? So break means terminate ஆயிடும். Terminate the loop, right? Continuousனா ஒரு particular point. So அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு restart ஆயிடும், right? So to restart the loop, what I will do is I'm giving a continue because என்ன அப்படின்னா இங்க நான் first element check பண்ணிட்டேன், it is divisible by இது. And 99 check பண்றப்ப என்னாச்சு? So it is not. Then what happened? I need to continue. I'm going to restart the loop again. So that's why I'm giving a continue here and document dot. So let me copy that. என்ன பண்ணலாம்? Is not divisible by 5. So 65 is divisible by 5, 10 is divisible by 5. So ரெண்டு numbers மட்டும்தான் என்ன? Divisible by 5. இதே மாதிரி நீங்க மத்த நம்பர்ஸ்க்கும் செக் பண்ணலாம். So let me give a 3 divisible by 3 இல்லையான்னு check பண்ணலாம். For all the numbers, you can do the same steps. So 99 is divisible by 3 and 12 is divisible by 3. That's all. Simple. Okay. Any doubts as of now? Just ask me. And iterative loop இன்னொரு example. சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு that is execute பண்றேன். அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு இயர் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? உள்ள ஒரு டே எடுத்துக்கலாம். ஒரு பர்டிகுலர் டேல இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் டே ஃபுல்ல எத்தனை தட் இஸ் சண்டேஸ் இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு கால்குலேட் பண்ணணும். தட் இஸ் வீக் டேஸ். ஓகேங்களா? ஸோ எத்தனை வீக் டேஸ் இருக்கு, சாரி வீக்கெண்ட் இல்ல, வீக் டேஸ் எத்தனை இருக்குன்னு நான் கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் டூ தட். ஃபர்ஸ்ட் ஐம் கிரியேட்டிங் அ வேரியபிள் a is equals to 0. ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன், வீக் டேஸ் வந்து இனிஷியலி 0 நான் கொடுத்துட்டேன். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் I'm creating a weekdays. So அப்படின்ற ஒரு லேபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். So this is actually a label. Okay, so next is for loop variable. Let's take day 1. So day 1ல இருந்து and condition கொடுக்கிறேன் day greater than or equal to 31 வரைக்கும். And days get incremented. So this is my for loop. First initialization condition and the increment value, right? So if இங்க என்ன condition check பண்ணா, if a check day, let's say sorry இங்க என்ன value கொடுத்துக்கலாம். Okay, check day ன்னு ஒரு value கொடுக்க போறேன். So before that check day is equals to
நான் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா அந்த டேஸ் எடுத்துக்கணும். ஸோ டே மாடுலோ 7. ஓகே, ரிமைண்டர் டேஸ் ஒவ்வொரு டேவா வந்து கால்குலேட் பண்ணோம். ஸோ if condition, so check date equal to 0. So if it is 0, then what happened? If it is 0, so the modulo divided by 7, definitely it is going to be what? Weekday தான் இருக்கும், right? It is going to be a continue of weekday. But else, so அப்படி இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும்? We need to increment. இங்க என்ன பண்ணுவோம்னா we are going to increment the weekdays. Weekdays வந்து increment பண்ண போறோம் by 1. So 1 நாள் increment பண்ணா we'll be getting it. And finally, document dot writes. I'm just printing A plus weekdays on this month. So 27 weekdays on this month. Okay, clear? So this is an example of using iterative loops. So இந்த மாதிரி தான் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு கேட்பாங்கம்மா. யூசிங் மல்டிபிள் if conditions and for loops யூஸ் பண்ணி கேட்பாங்க லாஜிக்ஸ் எழுதுறப்போ. And next we will discuss about there is Java objects பத்தி நம்ம நிறையவே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். So let's ma'am இதுல indentation error இருக்கா? So which one you are asking about, ma? இந்த நம்ம ரைட் பண்ணிருக்க அந்த கோடா? Okay, in general you are asking, right? So example, ஸோ அப்படி இருந்தாலுமே அது எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்றது மெயினாக பார்த்துக்கலாம். ஸோ நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட்ல, லைக் இஃப் யூ ஆர் யூசிங் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட். ஸோ என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட தட் இஸ் கமாண்ட் பேலட் இருக்கு இல்லையா, அதில் ஜஸ்ட் நீங்கள் Ctrl+Shift+P கொடுத்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் டைப் எடிட்டோ. தென் யூ கேன் கன்வெர்ட் த இன்டென்டேஷன் டு டேப்ஸ் நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? So it is to just visual structure of how your code is laid out. That's it. It is indentation. So that's not a big problem. Okay. Okay, number objects, let me check here. Okay, next very important concept, ma, because நீங்க JavaScript interview attend பண்றீங்கன்னா they will be asking you this questions, like உங்களுக்கு மெயினா you will be getting questions from functions யூஸ் பண்ணி தான் வரும். அந்த codebyte.com உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா, ஸோ அதில் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 1 by 1 போகலாம். A JS function is a set of statements that take inputs, do some specific computation, and produce the output. The idea is to put some commonly or repeatedly done tasks together and make a function so that instead of writing the same code again and again for a different inputs, we can call that function. Okay, it is a very simple way. ஸோ இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி நீங்கள் பெராமீட்டர்ஸ் வச்சு செக் பண்ணி பாருங்க நிறைய அவுட்புட்ஸ் எல்லாமே. ஸோ பேசிக் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் ஃபங்க்ஷனு அதோட கீவேர்ட் பெராமீட்டர்ஸ் இருக்கும், அண்ட் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ண போறீங்களோ அதை ரிட்டர்ன் பண்ணுவீங்க. அண்ட் இங்க அதோட எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்ட் வேல்யூ மை ஃபங்க்ஷன்ஸ் கால் பண்ணுறோம் 8,2. காலிங் த ஃபங்க்ஷன் console.value உங்களுக்கு வேல்யூ வந்து பிரிண்ட் ஆயிடும். 8/2 வந்து 4 அவுட்புட் வரும். ஸோ சின்டாக்ஸ் let a is equal to function parameter a or 2. This is the set of parameter statements. And here is a code. So we'll see one by one.
So first basic JS example பார்த்துடலாம். Okay, first here in the body element, I'm creating a paragraph. Okay, let me create a paragraph, not inside the script. So under the body element. Okay, so the body element, just id is equals to ஏதோ ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? So what I'm going to perform is I'm going to add some values. எப்படி பண்ணணும்னு சொன்னேன்? Function and function ஓட name, let's say add. ஓகேங்களா? And a, b ன்னு கொடுத்தாச்சு. So what is the next statement? So after doing this, we are going to return. என்ன return பண்ண போறோம்? A plus b. Then finally, I want to print this value. எப்படி print பண்ணலாம்? Variable of a result is equals to using this function name here, add of என்ன value நீங்க கொடுக்க போறோம். So let me give some 100 plus 500. Okay. And இது வந்து இந்த value எங்க print பண்ணும். So let me give it as a heading. Heading na bold இருக்கும், paragraph na உங்களுக்கு paragraph மாதிரி இருக்கும். See, I'm just giving us document dot get element by id of. So inner HTML property. So it will update the value. ஓகேங்களா? அந்த எலிமெண்ட்ல உங்களோட வேல்யூவை அப்டேட் பண்ணும். Sorry, here we have given us a. Okay, that's all. உங்களுக்கு அவுட்புட்ல 600 வந்திருக்கு. Clear? So it is calling the value. So it will add like 100, 500. So add பண்ணதுக்கு அப்புறமா get element id நேத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல, element id னா என்ன பண்ணும்? It will fetch the id selector. ஓகேங்களா? Sorry, that is உங்களோட ஐடியை மட்டும் நம்மளுக்கு செலக்ட் பண்றதுக்காக we are using this get element by id. டாக்குமெண்ட்ல டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? ப்ரீவியஸா பார்த்ததுல ரைட் மெத்தட் இருந்தது. இப்போ நம்ம பார்க்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எலிமெண்ட்டை நான் ஃபெச் பண்றதுனால I'm using a get element by id. Okay. Then what is the id name? So you need to mention here. Okay, this inner HTML is a property to update the value, to add the value or to add the value. Okay. So next, let's see about the arrow functions. So எப்படி வந்து arrow functionsல work பண்றது? It is very, very simple than the normal function. So let me remove this. So let keyword எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? So I'm going to square this. So let me give a name as square and num. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா I'm not going to use any function. This is just a variable name. Okay. So variable என்ன assign பண்றோம்? Num into num. That is a value. ஓகேங்களா? இங்க எதுனா function name யூஸ் பண்ணிருக்கோமா? function keyword கிடையாது. This is just a that is parameter value. நீங்க parameterல sorry, this is a parameter value and parameterல என்ன that is calculation நடக்க போகுது அதை நீங்க arrow functions அப்புறமா நீங்க specify பண்ணணும். This is a variable name and this is the parameter. functionல என்ன parameter கொடுப்பீங்களோ அந்த bracesல directly நீங்க கொடுத்துருவீங்க and then arrow mark and your expression. So once it is done, so I'm going to print the output. Result is equals to square of some value. ஓகேங்களா? இந்த ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா? அதுல parameter ஒரு வேல்யூ தானே. So அதனால I'm just giving us 11. I'm going to print this document dot. Sorry, not right. I'm going to display this output in the h1. So get elements by id of what is the a value dot என்ன கொடுக்கணும்? inner
HTML is equals to result. Okay, it is 121. Clear, Amma? Arrow functionsல என்ன டவுட் இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் கேளுங்க. பிகாஸ் நிறைய நீங்க arrow functions யூஸ் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களோட ஜாவாஸ்கிரிப்ட் கோடிங்ல ஈஸியா இருக்கும். நீங்க ஒன்ஸ் தி அதர் லைப்ரரிஸ் போனீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வில் பி யூசிங் திஸ். நோ டவுட் ரைட்? டவுட்ஸ் இருக்கா யாருக்காவது? எஸ் ஆர் நோ ஜஸ்ட் கிவ் தம்ஸ் அப். ஏன்னாச்சு எல்லாரும் ரொம்ப அமைதியா இருக்கீங்க. இட் இஸ் ஓகே ஆர் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும்ட்டு அமைதியா இருக்கீங்களா? So what is the scenario? No doubts. Thank you, Ashwin and Nagarajan. Okay, next இன்னொரு ஒரு that is simple example எடுத்துக்கலாம். So how to print the things using the alert methods வச்சு எப்படி print பண்ணலாம். Okay, so let's say let me remove this. ஓகேங்களா, லாஜிக்ஸ் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கம்மா. ஃபங்க்ஷன் கீவேர்ட்ஸ் கொடுத்துடுறேன், டைரக்டா ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கே போயிடுறேன். I'm giving just going to hello அப்படின்னு கொடுத்துடுறேன். ஓகேங்களா, so hello functionsல வந்து I need two values. One is first name and again the next one is a last name. So what is the next scenario? Here I'm just passing the alert message. Alert message la hello first name so strings எல்லாமே double quotes கொடுத்துருங்க. Welcome ஓகேங்களா, அலர்ட் பாக்ஸ் கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த ஹேலோல I'm just giving a values. ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட்ல நான் வேல்யூஸ் எதுவுமே கொடுக்கல, ஜஸ்ட் அலர்ட் மெசேஜ் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். என்னென்ன வேல்யூஸ் கொடுக்கலாம்? So it is going to be a 2 parameters, right? So let me give some names. So just எனக்கு வசந்த் அப்படின்னு நேம் கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா, இனிஷியல் ஹலோ ஓகேங்களா, அந்த மாதிரி 2 வேல்யூஸ் கொடுத்தாச்சு. சரிங்க, பாத்தீங்களா? ஹலோ வசந்த் எம் வெல்கம் டு அவர் லேர்னிங் வெப்சைட். அகைன் பாருங்க, ஹலோ விஜயலட்சுமி வெல்கம் டு அவர் லேர்னிங் போர்ட்டல். ஸோ இந்த மாதிரி 2 பேருக்குமே வந்து உங்களுக்கு அவுட்புட் டிஸ்பிளே இருக்கு. கிளியராமா? ஸோ திஸ் ஹவ் யூ வில் பி ஹேண்ட்லிங் த திங்ஸ் வித் JavaScript. Next வந்து already we know how we can call the functions, right? So every function calling இங்க இருந்து எப்படி கால் ஆகும்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா? So next we'll move on to the return statement. So let me share the PPT with you. So return statements அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, there are some situation when we want to return some value from a function after performing some operations. Some calculation பண்ணதுக்கு அப்புறமா you need to return something. So அப்போதான் we will go with the return statements. Okay, we'll see some simple example on this. Anonymous Mr. Functionsலயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய different important things இருக்கு. அதெல்லாமே கோர்சஸ்ல இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். ஜஸ்ட் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. ஜஸ்ட் இஃப் யூ ஆர் ட்ரைங் டு கெட் அ ஜாப் ஃப்ரம் as a JavaScript developer. ஓகேங்களா, ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனு I'm going to get the number. ஓகேங்களா, I'm going to get the number. ஸோ ப்ரீவியஸாக நம்ம பண்ணது தான். இங்கே நீங்க வேல்யூஸ் கொடுத்தாலும் ஓகே தான், இல்லை யூ கேன் ஆல்சோ மென்ஷன் இட் here. So let me like
10, A, B. So என்ன பண்ணுவீங்க? You'll be assigning something, right? C is equals to A plus B. And you will return C here. Okay, I'm sorry. Here, so without parameters, we can go. Without parameters, என்ன பண்ணலாம்? Return 10 and கொடுத்துடலாம். Okay. And then, so let's result. So the results is equals to what? Get number of, and the number of methods call பண்றோம். Once call பண்ணோம்னா, it will update the value. Document dot. நீங்க different waysல இந்த that is output பார்க்கலாம். It is not mandatory only to use this. ஓகேங்களா? ID மட்டும் இல்ல, நீங்க different that is values எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். Tag names யூஸ் பண்ணலாம், class names யூஸ் பண்ணலாம். Just know the methods and the properties which is under documents. Okay. And then if you see about the anonymous function, so anonymous function, we won't give a name for this. Okay, let's do it later. Okay, and also there is something called as a DOM. So DOM, okay, can you tell me guys what is DOM and why we are going for DOM? What is DOM? Okay, it is a document object model. So apart from that, I may know game. Like if I ask something, you need to give an explanation of it. Okay, so it is not now. Now it is okay. But when it comes to an interview point of view, you have to tell. So DOM is what? So document object model is a programming interface. Yeah, that also we can consider. Good, Narendra. Okay, it's like a programming interface for HTML and XML. Okay, it defines a logical structure of a documents and the way a documents is accessed and manipulated. Let's see here. Here I have a Windows. Okay, Windows the first property. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து documents இருக்கும். அதுல தான் documents இருக்கும். But நீங்க documentsல இருக்கக்கூடிய objects, sorry, methods எல்லாமே you can utilize in Windows. But Windowsல இருக்க methods வந்து you cannot use it in the document. ஓகேங்களா? So அதே மாதிரி அதுல என்னென்ன different elements இருக்கோ it will come like a tree structure, tree baseல வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும். ஓகேங்களா? இது எதுக்காக அப்படின்னா you know நார்மல் ப்ரௌசர் வந்து இட் வில் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஜாவாஸ்கிரிப்ட் கோடிங். ஓகேங்க, நம்ம HTML இன்க்ளூட் பண்றோம் இல்லையா, அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாதனால இட் வில் பி கன்சிடர் ஆஸ் ட்ரீ, ஒரு ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்ல ஃபார்ம் ஆயிடும். அண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி எலமெண்ட்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி கன்சிடர் ஆஸ் அ ஆப்ஜெக்ட் ஹியர். அது எலிமெண்டா எடுத்துக்காது ப்ரௌசர்ல ரன் பண்றப்போ, இட் வில் கன்சிடர் ஆஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட். கிளியர்? தட்ஸ் வை வி ஆர் கோயிங் டு திஸ் DOM. So why DOM is required is used to structure the web page, and JavaScript is used to add the behavior to the web page. When a HTML file is loaded into the browser, the JavaScript cannot understand the HTML document directly. HTML document understand பண்ணிக்கறனா, so a corresponding documents is created. சரிங்களா? அதுக்கேத்த மாதிரி documents create பண்ணிருக்கோம். And DOM is basically the representation of the same HTML document, but in a different format with the use of objects. So let's see, these are the stories. So this is simple. We already know right string எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு get element ID தெரியும்.
ஓகேங்களா? இது வந்து will call it as an internal. So internal நம்ம apply பண்றோம். Style dot colors. And this is get elements by name. So get elements by name na என்னாச்சு? So here we have a different input. ஓகேங்களா? Input in the sense, um, I can say like name நீங்க என்னன்னு கொடுத்திருக்கோம், அனிமல்ஸ்ன்னு கொடுத்திருக்கோம், ரைட்டா? And then இது ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா it is not a class or it's not an ID. It's just a tag name. So name use பண்ணிடுவோம், that's it. So அதனால by name கொடுத்து அனிமல்ஸ்ன்னு கொடுத்தாச்சு. So it will uh, give a output of length. And this is a tag name. Tag name means you can directly give it as a tag name. Paragraph ni நீங்க mention பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? These are the simple example. Let's see how we can work with this DOM manipulation now. Or a real-time example. Okay, let me first create one simple form. ஓகேங்களா? என்னன்னா அந்த ஃபார்ம்ல ஜஸ்ட் நம்ம வேல்யூஸ் என்டர் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க வேல்யூஸ் என்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா it will show you the output of that is result உங்களுக்கு outputல காட்டும். Let me create a input type. It is going to be text. So ID ஒன்னு create பண்ணிக்கலாம். So ID is equal to value 1. An input type text and ID is equal to value 2. And the first one is going to be enter value 1. நீங்க லேபிள்லயும் கொடுக்கலாம், இல்ல நார்மலாவும் அப்படியே கொடுக்கலாம். That's your wish. இதே மாதிரி I'm just copying here. This is going to be the value 2. So now I'm going to create one button. So after showcasing your the input field, I'm just creating a button. So on click is equals to the function name. So as of now, I didn't mention any function name. Add a bit. Next, where I'm going to print this value. Let me take again the H1 and ID is going to be the result. So script type la. So you can give JavaScript. So directly you can specify this. So in the script la, I'm just giving a function. In your function la, I'm just giving an add of method name is add of. First is we need to fetch the value of the input with ID. Value 1 oda நம்ம fetch பண்ணோம். So but நம்ம variable a எடுத்துக்கலாம். I think okay, variable a is equals to I'm going to convert that into a number. Okay. So number of a document dot gets element by ID of what? ID oda name enna? So value 1. And in the value 1 order, what we are going to take? We are going to fetch the value. Okay. So we are converting that into a number. So now again, I'm going to fetch the value of what? Value 2. Here 2. And மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா B. And const. Let me give it a C. In a C, I'm adding both the values, the A plus B, and then console. C order the number console print item. You can also display this in a paragraph also. Paragraph using a DOM concept. Like display panna.
So in the heading la. So heading la document dot get element by id of எந்த இதுல பிரிண்ட் பண்ணும் ரிசல்ட்ல ஓகேங்களா ரிசல்ட் dot inner HTML. To update the values, we need a inner HTML, right? So addition plus add. Sorry, addition plus C. C oda output number display item. And if you want to change some color, that also you can do. If whatever the properties if you are trying to do, you can do it. So let me add style dot color equals to coral. So let me give some value like 45, 16. Click on add values. Okay, I'm sorry. Here I didn't mention the function name. What is the function name? It is add of. So it is showing like 105 is an output. Okay, print in the paragraph, but should show the color. Let me check once. So in the color room print out, no, but it is not showcasing. Text ID value and add of result function add of. Sorry, இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க wrong. It's element by area. Okay, now we will check. Yeah, it is showcasing the color output. தெரியுங்களா? So addition of 105. Clear, Amma? So let me understood about this concept, guys. Any doubts? Okay. So next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா node objects node objects என்னன்னா இப்போ ஒரு ancestor or like ஒரு parent element இருக்கு அதோட child element இருக்கு and something நீங்க HTML elementsல நீங்க elements ஈஸியா கிரியேட் பண்ணலாம் ஒரு paragraph heading but if suppose you are trying to do it in the scriptல எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் so that is going to be the interesting part so ஒரு நிமிஷம் அதோட theory once நம்ம பார்த்துடலாம் so that it will be easy for us. So node represents a point within a DOM. So this could be an element. So the element arkalam, text arkalam, commands arkalam, or and more. Okay, so here this is an example. So event, target and node and elements and HTML heading elements. Okay. So in the mother of targets panno. And these are the some this is an interesting thing. We can say the visualization of node type. This is a paragraph and visitors and A and இதெல்லாம் கொடுத்திருப்பாங்களா இங்க பாத்தீங்கன்னா points to the parent. So this is a parent element. So this is a parent element. It is focusing on the parent element, but points to the child. So இது வந்து child point பண்ணது, right? So previous DOM ல என்ன பண்ணோம் ஒரே direction தான். ஒரு that is line by line, it will show the series, right? But here in the node, we can talk about the parents and the child and the sibling. ஓகேங்களா இதுல ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் so how we can work with this node பாருங்க so paragraph id test ஓகேங்களா this is an element node and this is the text node
And if you see here, this is again element node because anchor tag closer. This is the text node. Okay. And then creating a notes create பண்றதுக்கான different there are a couple ways to create a notes, each of which belongs to the document objects. So let's see how we can do this. சின்ன example பார்க்கலாம். This is for a node. So first I will create in a body element. Let me create a div container. id is equals to, let me give that as a ஓகேங்களா, ஒரு கண்டெய்னர்ல தான் எனக்கு அவுட்புட் டிஸ்ப்ளே ஆகும். And in the container box குள்ள I have some paragraph. Okay. So let me say paragraph id is equals to some p1. Let me give a name to be full stack web development. Paragraph 2 and paragraph 1. Okay. So what I'm planning to do is I'm going to add one more element here within the div containers. So எப்படி பண்ணலாம்? So using a node we can do. So first I'm assigning variable a tag. Okay. So document object la I'm going to choose a create method, create element method. So in the method என்ன பண்ணும்? Elements create பண்ணும். I want to create an element of h1. Headings வந்து create பண்ணும். Paragraphல heading கொண்டு create பண்ணும். And then I'm going to import the text here. So tag create பண்ணியாச்சு. Next text. So document dot create text node. So text node என்ன பண்ணும்? That is text வந்து create பண்ணும். So இங்க வந்து நான் text import பண்ணும். So let me say Tech-Saksham program by EduNet Foundation. Okay. So இந்த ஒரு heading வந்து எனக்கு display ஆகணும். So now எனக்கு ஒரு heading create பண்ணியாச்சு, ஒரு text அதுக்குள்ள கொடுத்தாச்சு. But I want to merge it, right? So எப்படி concatenate பண்ணலாம் அப்படின்னா, nodesல வந்து concatenate பண்ணணும்னா, but you need to use a tag dot அந்த variable name, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா append child. So here you need to use a camel case, append child text. So variable element get element by id of, so எதுல வந்து எனக்கு print ஆகணும்? I want to print this in this a, இந்த div container குள்ள தான் எனக்கு that is specify ஆகணும். So I'm just giving us a. Okay, that's it. And then again you need to include, that is include append this element with the child. So that is a tag. ஈஸியான கான்செப்ட், பட் புரியல அப்படின்னா கேளுங்க guys. I can tell you again. So let's see the outputs. இங்க பாத்தீங்களா, what is the other output? So there is some mistake. Let's see. Tag dot append child is not a function. Yeah. So now it is appearing in the bottom. So heading on a add. Clear, Amma? So this is how we'll be working with the node. The next J is events. So events means nothing but a manipulation. So let's see in the some theory parts complete பண்ணிடலாம். So what is J is event? So event is a signal that sometimes has happened. All the DOM nodes generate such a signals.
But events are not limited to a DOM. Here is a list of most useful DOM events just to take a look at mouse events. And in a mouse events, it is not particularly we can say like keyboards க்கு தனியா events இருக்கு. மவுஸ்க்கு தனியா events இருக்கு. Example, I can say மவுஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் மவுஸ்ல கிளிக் பண்ணுவோம், டபுள் கிளிக் பண்ணுவோம், ரைட்டா? ஸோ அந்த ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே which is come under the mouse. And mouse over பண்றது, mouse you know, we can do multiple things, right? Mouse down, mouse up, mouse move. So இது எல்லாமே will come under the what? This mouse events. But keyboard events means keyboard events க்கு நிறைய different இருக்கு. And we have something for a form events. Form events means example நான் select பண்றேன் like a is equal to 10 அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன், ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று செலக்ட் பண்றேன். ஸோ இட் வில் சேஞ்ச் த அவுட்புட் அக்கார்டிங்லி. அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றது வந்து ஆன் சேஞ்ச் அப்படின்ற ஈவெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம், ஆன் சப்மிட். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கு. அண்ட் இப்போ கிளிப்போர்ட் ஈவெண்ட்ஸ் காப்பி பேஸ்ட் பண்றோம் இல்லையா, ஸோ அதுக்கான ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கு. So we have multiple events. So multiples events வந்து நல்லா தர பண்ணிக்குவோம். Events and event handler. So keyboard events like key down, key up, form events, submit, focus, document events like document content loaded. Okay, let's see some examples on this. Okay, let me remove this. So let's see some one simple examples how we can work with this event. So already நம்மளுக்கு like count on click தெரியும். What we can do is we can skip. Okay, we'll do one thing. So I'm going to create one for loop. So ஒரு for loopல இந்த functions இது பண்ணலாம், ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபங்க்ஷன் வந்து எனக்கு கவுண்ட் பண்ணணும். தட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன். And also I will create a input button. Type is equals to button. Count என்னோட ஃபங்க்ஷன் நேம் நான் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, அதை இங்க கொடுத்தாச்சு. And then what is the value going to get? The value is going to be okay, count the numbers. So function countல so இங்க வந்து நான் for loop கொடுத்துக்கிறேன், ஓகேங்களா? So there are list of numbers will be there, right? So let I is equals to 1 and I is less than or equal to some 10 and I increment கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதுல இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா alert method, number of counts are variable is I, right? இதுல என்ன ஈவென்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம், we are using a on click event, right? On click event கொடுத்திருக்கோம். Just we'll check so how it is going to display. Count the number. First it is saying the number of count is 1 and 2 and 3 and it is goes on like this. Numbers தெரியுதா உங்களுக்கு? ஓகேங்களா? So like this we'll be getting a output using a on click. And one keyboard events பார்க்கலாம். So keyboard eventsல எப்படி perform பண்ணலாம், like on clickல different functionalities இருக்கு. Just okay, and very important. So யாருக்காவது add event listener தெரியுமா? This is also an interview question. நிறைய problems வந்து they will be asking from event listener. Add event listener. So what is this? What is add event listener? No idea. What is add event listener? Okay, let's look into the theory. Give me 1 minute.
Thank you guys. Okay. So we're discussing about add event listener, right? So add event listener. Syntax to add a number. Sorry. Add a handler. So example, my event Mariana, this is all the same thing. But in any element or you will be adding a add event listener. So just in syntax JavaScript case sensitive. Okay. So here, the first word will be the small letter, and the second word event the first letter capital and third word listener. So அதோட first letter capital இருக்கும் ஓகேங்களா இதுல நீங்க என்ன event கொடுக்கணும் and என்ன handler and options are provided. Okay. So event name example click or handler function என்ன function எதனா handle பண்ண போறீங்கன்னா அந்த function ஓட தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். Optional objects with properties. So இதுல பாத்தீங்கன்னா capture கண்டிப்பா கேட்பாங்க. Options capture எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. Okay. So first once பார்க்கலாம். Once if true, then the listener is automatically removed after it triggers. Triggers முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் it will remove. Capture means capture the phase where to handle the event to be covered. Okay, bubbling and capture there is capturing பார்க்கலாம். For historical reason, the options can also be false or true. ஓகேங்களா capturesல mostly நம்ம false mention பண்ணுவோம். And passive, if the true, then the handle will not call the prevent default. Ma, this is a very important interview question. What is a prevent default? What is called prevent default? What is called as prevent default method? Ma, this is definitely will be asked in the interview. So what is called prevent default method? Anyone knows? To avoid the default reloading or triggering. Okay. So example, example, if I click on submit button, it prevent it from the submitting of form. Clicking on a link prevent the link from the following. We can say like one simple example I can say is let's take இப்போ நீங்க ஒரு ஈவெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு ஓகேங்களா அதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பட் யூ வாண்ட் டு கேன்சல் தட் ஈவெண்ட் இஃப் இட் இஸ் கேன்சலபிள் மீனிங் a default action that belongs to the event will not occur. டிஃபால்ட்டா என்ன ஆகும் இப்போ நீங்க கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஈவெண்ட் அக்கர் ஆகாது ரைட்டா. எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க ஒரு லிங்க்ல கிளிக் பண்றீங்க prevent the link from following the URL ஓகேங்களா or does not prevent further propagation of an event through the DOM. So propagation means next போகுது இல்லையா நான் கொஞ்சம் இன்டர்வியூ பாயிண்ட்ஸ் உங்ககிட்ட there is questions டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறேன் சப்போஸ் நீங்க இந்த மாதிரி அட்டென்ட் பண்றதா இருந்தா can make a utilize of it. Let me tell you propagation. So this is again an interview question. So in JavaScript, let me show it in the picture. So இதுதான் like propagation சொல்றாங்க. இந்த propagationsல even propagationல we have two things. ஒன்னு event capturing ஒன்னு இருக்கும், event bubbling ஒன்னு இருக்கும். Event capturingனா என்ன ஆகுது நமக்கு downwardsல போகும், but even bubbling phases நமக்கு upwardsல போகும். ஓகேங்களா exact definitions பாத்தீங்கன்னா propagation refers to how the event travels through the DOM, that is document object model. Let me event bubbling. So event bubbling is a concept in DOM. It happens when a element receives an event, that event bubbles up okay, to which parent and ancestor element. But when it comes to event capturing, occurs when the nested elements gets clicked. Okay, nested elements இருந்துச்சு அதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா so that perform will that will take a place ஓகேங்களா. ஸோ இது எல்லாமே கொஞ்சம் நீங்க நோட்ஸ் மாதிரி போட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்கம்மா. ஸோ
ஜாவாஸ்கிரிப்டுக்கு நான் என்னென்ன லைக் கைண்ட் ஆஃப் இன்டர்வியூ கொஸ்டின் சொல்றேனோ ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவென்ட் ப்ராபகேஷன்ஸ் கேட்பாங்க அண்ட் தென் ஈவென்ட் பப்ளிங் அண்ட் ஈவென்ட் கேப்சரிங். ஓகேங்களா? These are the interview questions. Okay, next we'll come into the our examples of ad event listeners எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்றது பார்க்கலாம். அட்வான்ஸ் ஜேஎஸ் கான்செப்ட் தான் எனக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஓகே, one minute guys. ஸோ நீங்க ஃப்ரைடே வரப்போ ஜஸ்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல கொஞ்சம் கோடிங் பார்த்துட்டு வாங்க. ஐல் பி ஆஸ்கிங் இந்த கிளாஸ் செஷன். ஓகேங்களா? கிளாஸ் செஷன்ஸ்ல நான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன் அண்ட் ஆல்சோ ஐல் ஷேர் யூ த செல்ஃப் பேஸ்ட் எக்ஸசைஸ். கான்செப்ட்ஸ் என்ன பார்க்கணும். ஈவென்ட்ஸ் தட் இஸ் ஹேண்ட்லிங் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா? ஹேண்ட்லிங்ல ஒன் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாடி எலிமெண்ட்ல ஒரு இன்புட் பாக்ஸ் தட் இஸ் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஐடி இஸ் கோயிங் டு பி எலிமெண்ட். ஓகே, and the type is going to be button and value click. ஓகேங்களா? தட்ஸ் இட், வெரி சிம்பிள். ஸோ இங்க வந்து நான் ஆன் கிளிக்ன்ற ஈவெண்ட் ஆட் பண்ண போறது இல்லை, டைரக்டாவே ஸ்கிரிப்ட்லயே கொடுத்து போறேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்கிரிப்ட்ல எப்படி கொடுக்கலாம்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபங்க்ஷன் நேம் இஸ் கோயிங் டு பி ஹேண்ட்லோ. ஓகேங்களா? ஃபங்க்ஷன் நேம் வந்து ஜஸ்ட் ஹேண்ட்லர் கொடுத்தாச்சு. அதில் ஒரு அலர்ட் பாக்ஸ் கொடுக்குறேன் லைக் தேங்க்ஸ். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் திஸ் ஃபங்க்ஷன் ஒன் மோர் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று கிரியேட் பண்றேன். ஸோ செகண்ட் ஹேண்ட்லர் டூன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த ஹேண்ட்லர் டூல என்ன தட் இஸ் அலர்ட் மெசேஜ் மீன்ஸ் தேங்க்ஸ் அகெயின். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து element, that is I'm selecting this id dot what is the that is on click functions. on click functions நம்ம கொடுக்கலாம். ஸோ இங்க வந்து நான் arrow function யூஸ் பண்றேன், parameters எதுவுமே இல்லை, and output should be alert of something hello. and then next அதே மாதிரி elements dot add event listener. Here I'm giving the event வந்து click means நீங்க டைரக்டா கிளிக்னே கொடுத்துடலாம், on click ன்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ண வேண்டாம். ஓகேங்களா? So I'm just selecting this on that is click comma what is the handler. I'm going to perform the first handler. Okay, so handler கொடுத்தாச்சு.
So let's see the output. So first கொடுத்தா எனக்கு என்ன ஆகுது, that is on click ல கொடுத்தோம் இல்லையா, அந்த hello display ஆகுது. And if I click on okay, thanks, and a second handler வந்து thanks again. That's it. Okay. So add event listener, what is the event name, and you need to mention the handler. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி on that is key. Let's say like on key up events பார்க்கலாம். ஒரு சின்ன example. So I'm just giving a variable to be a. So இது என்ன concept அப்படின்னா, எனக்கு வந்து like type பண்றப்போ something the color should be changed randomly. ஓகேங்களா? So that is a concept using a on key event. Okay. But in the on key event தான் யூஸ் பண்ண போறேன், event listener கிடையாது. So let me give it as a is equal to 0. Sorry. A is equals to 0, and then variable, so what happened? So variable b is equals to some value 0, and variable c is equals to 0. ஓகேங்களா? இனிஷியலா எல்லாமே நான் 0ல வச்சிருக்கேன். Function. So I'm going to change the color. Okay, change the color, background color, let's say. Okay. So next is I'm assigning a variable x is equals to a documents dot get element by id of. So some changes நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறேன். பட் எங்க பண்ண போறேன் அப்படின்னா, என்னோட பாடி எலிமெண்ட்ல கூடிய இன்புட் டெக்ஸ்ட்ல பண்ண போறேன். ஸோ இன்புட் id is equal to, let me give it as bg background, and on key up. What is the even name is on key up. So இது வரைக்கும் நம்ம கிளிக் தான் பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ வந்து on key up. So on key upல what is the function name you need to mention here. Sorry, change color இல்லையா? Change color நீங்க mention பண்ணிட்டு off. Okay. So next is if you want to give some placeholder, again give a placeholder value, like write something. And also you want to give some style for this. Style is equal to color of some white. And different randoms color வரப்போகுது இல்லையா? So I'm just giving as a white. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா id is going to be bg. So variable is what? A dot. And then I'm going to apply some style for all the element. That is நம்ம என்ன டைப் பண்றோமோ அந்த டெக்ஸ்ட்க்கு எல்லாமே some background colors change ஆக போகுது. Okay. So I'm just style background color. Background color is RGB of, just adding a plus. இந்த மாதிரி நம்ம just random values add பண்ணிக்கலாம். Let me check. So let's check in the console what, okay, render. Okay, fine. So next என்ன அப்படின்னா, I'm just adding this value to be like 100. So நான் like 100 RGB valuesல நான் add பண்றேன். ஓகேங்களா? So plus is equal to randoms I'm giving a value for this.
150 for this starting is A வந்து 100 and B வந்து 150 and C is going to be what? B plus 70. There's 1 minute more. Sorry guys. Okay, ma. So the C la வந்து check பண்ணலாமா? So if the A value is greater than 255 ranges இருந்துச்சு அப்படின்னா, so we need to minus the value, right? So A minus B. Because நம்மள ranges 0 to 255 ranges, right? So 0 நம்ம already initially mentioned பண்ணிட்டோம். So B is greater than 255. And I'm just giving assigning B is equal to A value again. And then C is greater than 255. Okay. If we type something, let me try to run this. Okay, white color nala display agla. So let me change the color. Let me change this to black. Yeah, it is appearing. Color is not working. It is should change the background color, but there is some simple error. Let me check 1 minute. If you know the error, just let me know. There chinna mistakes இருக்கும். Change color.
ஓகே. நான் இந்த கோட் செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன். சரிங்களா? ஸோ இட் ஷுட் வொர்க் பட் ஓகே. அதே மாரி நம்மளுக்கு நெறைய டிஃபரெண்ட் ஈவென்ட்ஸ் இருக்குமா? ஆன் சேஞ்ச் ஈவென்ட், ஆன் கீப். ஸோ ஆன் கீ ஈவென்ட்ல வில் சி ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள். ஓகேங்களா? அண்ட் ஆன் மவுஸ் யுவர் ஈவென்ட் இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி சிம்பிள். ஸோ லெட்ஸ் சி ஒன் வெரி சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் யூசிங் ஆன் மவுஸ் ஓவர் ஈவென்ட். So this code I will execute. Okay, that is on Thursday. Sorry, on Friday. Just remind me. I'll execute this because we need to check all the entire code. Okay, so just now function on create பண்ணிட்டேன் and body element um let me close the script. Okay, so here I'm creating a div container. Here the ID I'm just giving us over. Okay, and the event is going to be on mouse over. And function name and I'm hover, so I'm using here and I'm just applying the style background color. Okay, and then if we need whatever the other things you are trying to add to the DAV container, you can do it. So let me add the height of that. It's going to be 200 pixels and width is going to be some 200 pixels. Okay, so now inside this now first a variable assign பண்ணிக்கிறேன். Let me take a is equals to document dot element over and then a dot style dot so display name. So once now hover பண்ணதுக்கு அப்புறமா எனக்கு என்ன ஆகும்னா I should not see any kind of object over there. That is நம்ம create பண்ண container தெரியக்கூடாது. Okay, let's refresh this. So இங்க இருக்குங்க இல்லையா pink color. Let's say if I hover this, nothing will be there. Nothing will be there. So on mouse over event. ஓகேங்களா? It's like a hover. And JavaScript animations. Animations that we apply பண்ணலாம். So we already know how we can apply the animation in this, what is that? CSS concepts பார்த்தோம், right? So அதே மாதிரி we have something here in wait a minute. ஆனா ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணவே இல்ல, சொல்லல யாருமே. இருக்கீங்களா எல்லாருமே? ஓகே. ஸோ இந்த அவுட்புட் தெரிஞ்சிச்சு எல்லாருக்குமே. இஃப் ஐ எக்ஸிக்யூட் திஸ், இங்க பாருங்க பிங்க் கலர்ல இருக்கு. இஃப் ஐ ஓவர் இட், the display is none. So display none ன்னு கொடுத்திருக்கனால it is not displaying the output over there. Okay, clear? So now let's see about the animations. Animations எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். Let me create one image in the body element. So ID is equals to, let me give it a string. And then SRC ஒரு train image எடுத்துக்கலாம். Or we can take whatever the zip file. Sorry, GIF எடுத்துக்கலாம். GIF files எடுத்துக்கலாம். So train GIF. Let me take this. It's not much effective. Okay, நான் இதை எடுத்துக்கிறேன். So let me copy this image link. Okay, let me take this. Copy the image link and paste it here. Okay. So now in the image link வந்து it should perform some task. ஓகேங்களா? ஒரு particular pointல இருந்து இன்னொரு particular pointக்கு move ஆகணும். Okay. So what we can do is I'm going to write a script here.
It is showing. Okay, so script elements I'm just assigning the ID is what train dot on click. So train click பண்ணோம் அப்படின்னா that is an ID click பண்ணா some function is going to perform here. So in a function, so let start, so date now. So இப்போ start ஆகும். So the particular functions கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா and then I'm going to set the timer. So எப்படி வந்து எனக்கு மூவ் ஆகும் and again this is an interview question set interval. Set intervals means what அப்படின்னு கேட்பாங்க. So set intervalனா ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு மூவ்மெண்ட் ஒரு அனிமேஷன் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, அதுல வந்து நம்ம பேராமீட்டர்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேராமீட்டர்ஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ கால் பேக். ஸோ இங்க ஒரு கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று கிரியேட் பண்றேன். ஸோ இந்த கால் பேக் ஃபங்க்ஷன்ல வந்து ஐம் ஜஸ்ட் அசைனிங் let a time passed is equal to day dot now of minus start. So start பண்ண அந்த வேல்யூவோட மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம். And then train dot style dot left. எனக்கு லெஃப்ட்ல மூவ் ஆகணும். ஓகேங்களா, ஸோ டைம் பாஸ்ட் divided by 5 plus pixels. எவ்வளோ that is மூவ் ஆகணும் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். Time passed divided by 5 of pixels. And then after this, I'm assigning if condition. If condition is going to be what? So time passed greater than 2000. So எப்பவுமே set interval யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு மேல you need to clear it, right? Clear the interval. So if it is more than 2000 மேல வந்து like pixel values இருந்துச்சு அப்படின்னா you can clear the interval and you will set the timer, that is value to be initial value. So timer oda initial value will be setting. Okay, so this is a simple one. And starting la வந்து we make the style element to be what? So hash string. So train வந்து position is to be absolute, sorry, that is relative. Parent element la இருக்கணும். That's why we are using this position. And cursor. Thank you. The size கொஞ்சம் minimize பண்ணிக்கலாம். எனக்கு என்ன ஆகுது, ஸோ பர்டிகுலர் பொசிஷன்ல இருந்து எனக்கு ஜஸ்ட் இது மூவ் ஆகுது செட் இன்டர்வல்ஸ்ல. கிளியரா கைஸ்? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வில் பி பெர்ஃபார்மிங் சம் அனிமேஷன்ஸ் யூசிங் வாட் யூசிங் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட். ஏன்னா டவுட்ஸ் இருக்குமா ஆஸ் ஆஃப் நவ்? இன்னும் நம்ம முடிக்க வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா குக்கீஸ் இருக்கு, செஷன்ஸ் இருக்கு. பை நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வி கேன் கன்க்ளூட் குக்கி செஷன் அண்ட் அட்வான்ஸ் ஜேஎஸ் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது வரைக்கும் எதனா டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. I will start taking attendance now. One minute. Let me share this. ஸோ நான் செல்ஃப் பேஸ்ட் எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். ஐ திங்க் சிஎஸ்எஸ் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா லாஸ்ட் இதுக்கு. ஸோ இந்த வாட்டி வந்து ஜேஎஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்டோடது ஷேர் பண்றேன். ஸோ எல்லாருமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாருங்க. டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க, சரிங்களா?
உங்களுக்கு எதுனா டவுட்ஸ் எதுவும் ஃபீட்பேக்ஸ் எதுவுமே இல்லையா யார்கிட்டயுமே? நான் இன்னைக்கு கொடுத்துருக்க சில இம்பார்ட்டன்ட் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. சப்போஸ் நீங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அட்டென்ட் பண்றதா இருந்தா அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே டெஃபினட்டா கேட்பாங்க. ஆட் ஈவென்ட் லிசன்ட் அண்ட் ப்ரிவென்ட் டிஃபால்ட் மெத்தட் என்ன, ஈவென்ட் ப்ராபகேஷன் என்ன, ஈவென்ட் பப்ளிங்ஸ், ஈவென்ட் கேப்சரிங், டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் அண்ட் என்ன, அண்ட் தென் the other variable let key, so let அதுக்கப்புறம் and then const keyword, variable keyword என்ன difference, and also set interval and then clear interval என்ன. So இது எல்லாமே questions, definite questions மா JavaScript that is developer அட்டென்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா. ஓகேங்களா? So just make a note of it. And now let me take attendance. என்ன டவுட்ஸ் கேட்டிங்களா? சவுண்ட் கேட்கலமா? No, right? Just give the thumbs ups or say yes or no so that I can understand whether you have known the concept or not. I'm getting more replies from Vasan. What about others? Mornings எல்லாமே we're talking, but now you guys are so silent. So next class வந்து Friday தான், நாளைக்கு கிடையாது. ஓகேங்களா? Thursday இல்ல. தேவி? Present, ma'am. Harshini? Present, ma'am. Mritulla? Present, ma'am. Santosh? All right. Abhinaya? Present, ma'am. Amrish Kumar? Kavimalar? Present, ma'am. Sarguna Sundari? And then Anusha? Present, ma'am. அமரீஷ் குமார் இருக்கீங்களா? சர்குணா சுந்தரி? ஹம்சனிஷா? வைஷாலி? Present, ma'am. சிவசங்கரி? Present, ma'am. தங்கஸ்வேதா? Present, ma'am. லாவண்யா ஜி? ராகுல் ராஜ்? Present, ma'am. ராகுல் ராஜ்? லுத்திரல் லோஷினி? Present, ma'am. ஜனனி பிரியா? Present, ma'am. சிவபாலா? Present, ma'am. நாகார்ஜுனா, சாரி நாகராஜன்? சசாங்கன்? Present, ma'am. ஸ்ரீதரன்? முத்துலக்ஷ்மி? கார்த்திக்? இன்னைக்கு நீங்க பிரசன்ட் சொல்றதுல தான் நான் எல்எம்எஸ் ஆட் பண்ண போறேன். கண்டினியூஸ் நிறைய ஆப்ஷன் நினைச்சிட்டு ஐ won't add it in the LMS. ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன். ஓகேங்களா? ப்ளீஸ் கொஞ்சம் செக் பண்ணி பார்த்து ப்ராப்பரா ஆன்சர் பண்ணுங்க. கார்த்திக், நவீன்குமார், ஆறுமுகம், உதய்குமார், சஞ்சய், நரேந்திரன், பிரசன்னா? Present, ma'am. ரம்யா விஜயகுமார்? Present, ma'am. ஆரோக்கிய ஜோஷுவா? ஆகாஷ் பாஸ்கர்? கோபால்? Present, ma'am. Present. I'm Aragi Joshua. Present, ma'am. சிவானந்தம்? கவிச்சோழன்? Present, ma'am. நேமா கவிச்சோழனா? Ma'am. ஜெர்னியா? ஹர்ஷவர்? Present, ma'am. முகமது தாஜுதீன்? Present, ma'am. வெங்கடேஷ்?
Present, ma'am. Saubarnika, Present, ma'am. Rajesh, Present, ma'am. Manoj Manikantan is absent, right? Pragadish, Present, ma'am. Arun, Varun present now. Present, ma'am. Suman, Present, ma'am. Ishwar, Vijayalakshmi, Present, ma'am. Shalini, Sinduja, Present, ma'am. Venkateshwara Murthy, Present, ma'am. Shalini present. Abarna, Present, ma'am. present. Abarna, Present, ma'am. Krishnaveni, Present, ma'am. Ashok Kumar, Present, ma'am. Prasanna Kumar, Present, ma'am. Gayatri M, Present, ma'am. Shaktivel, Arunachalam, Abhineshwar, Vasanti M, Present, ma'am. Thamarakannan, Present, ma'am. Adishtalasmi is present. Sovia, Present, ma'am. Sugapriya, Present, ma'am. Chidambara Raj, Satyapriya, Present, ma'am. Present, ma'am. Robin, Present, ma'am. Ashwin BK, Present, ma'am. Vinisha, Present, ma'am. Kaviyarasan, Ashwini, sorry, Ma'am, I'm Ashwini sorry, M ma'am. present, ma'am. Ashwin M, sorry. M present, ma'am. Okay, ma'am. Madhyalagan, Present, ma'am. Lavanya K, Present, ma'am. Peniamin, Ganesh, Saravanan presenta, Present, ma'am. Guru Prasad, Chiranjeevi, Gauri Shankar, Mohammed Salman, Inakshi Sundaram, Present, ma'am. Vasant, S. Vasant, Satish Kumar, Present, ma'am. Robinard, RTA, Sam Jose, Tamil Chelvan, Present, ma'am. Narain, Ilayaraja, Present, ma'am. Sadish Kumar, present, ma'am. Ilayaraja Danama, Ilayaraja, present, ma'am. Present, ma'am. Nitish Kumar, Vignesh, Shiva Present, ma'am. Bharati. Name, ma? Present, ma'am. Name, Sivabarthi, present, ma'am. Shiva Bharati. Okay, thank you. I'm Uday Kumar, present, ma'am.
ஸோ எல்எம்எஸ்ல வந்து அப்லோட் பண்ண போறோமா எல்லாரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டீட்டெயில்ஸுமே ஓகேங்களா. ஸோ நாகராஜன் தெரியல ப்ரெசென்ட் இருக்கேன்னா ஓகேங்களா. ஸோ அதனால எல்எம்எஸ்ல நான் எனக்கு மோஸ்ட்லி ஐல் பி அப்டேட்டிங் ஆல் யோர் டீட்டெயில்ஸ் ஃப்ரம் த பேக் எண்ட். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சஸ் கிடைச்சிடும். எல்எம்எஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் ஃபார் ஹேண்ட் புக், பிபிடி அண்ட் வீடியோ லிங்க்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கும் ஆன்லைன்ல. சரிங்களா. அண்ட் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வேலையை என்ன பண்ணுங்கன்னா அந்த ப்ரொஃபைல வந்து அப்டேட் பண்ணிடுங்க. ஓகே. ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் செஷன் ஐ வில் பி ஷேரிங் யூ த செல்ஃப் பேஸ்ட் எக்ஸசைசஸ் ஃபார் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட். ஸோ நம்ம எது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோமோ அது வரைக்கும் நான் ஷேர் பண்றேன். எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாருங்க. அண்ட் ப்ரொஃபைல் நான் போர்ட்ஃபோலியோ கேட்டிருந்தேன் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு வந்து கிடப் லிங்க் மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணிருக்கணும் நீங்க. ஆல்ரெடி நான் மார்னிங் செஷன்ல சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ இந்த ரெக்கார்டிங் செஷனும் ஐல் பி ஷேரிங் இட் வித் யூ. ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. அண்ட்